Moin Leute und ich begrüße euch recht herzlich zu Metal Gear Solid 4 Gun of the Patriot. Ja, heute machen wir einen wirklich legendären Part. Und zwar spielen wir heute den Part von Shadow Moses, Akt 4. Mein absoluter Lieblingspart im ganzen Game. Da haben wir noch Akt 5, der ist aber recht kurz. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir alles heute doch in ein Ding mit rein. Shadow Moses, da muss ich wahrscheinlich mehr auf ein Video zurückgreifen, da für die Cutscenes es sehr viele Secret Cutscenes gibt und da werde ich wahrscheinlich das eine oder das andere mal gucken müssen. Aber das sollten wir hinkriegen. Jetzt hören wir uns erstmal das Briefing an. Und es gibt wieder lecker Eier. Lutsch. Ein Super-Ei. Wir haben ein Super-Ei erschaffen. We'll launch a stealth nuclear warhead at JD. I thought you couldn't control the nuke with GW. We can't. We've taken over their guns and heavy weapons, but the WMDs are still under JD's control. That's where Rex comes in. I know where to find nukes they don't control. Vamp, how long until Rex is ready? All that's left is the final check. We've identified JD's location through GW, and abandoned 20th century satellite orbit, disguised as debris. A clever place to hide. Satellite orbit. With a stealth nuke, there's no need to worry about the Patriots intercepting it. By the time they realize what's happening, it'll all be over. Once JD, the core AI is destroyed, GW's priority will rise to 1, and all the systems under JD's control will then be ours to command. Now go, prepare our haven. Yes, boss. What the devil is this? The video feed from the Mark II cuts off here. Haven. Yeah. Drebin was saying something about that. In the beginning, the Patriot system was controlled by 4 AIs, with JD at the top. One of those AIs was GW. The Patriots thought it had been destroyed, but Liquid was able to use it as cover to slip inside the system. GW. I knew I'd heard that name before. Yeah. GW was one of the Patriot Cell AIs. It was installed on Arsenal gear. Emma's worm should have put it permanently out of commission. But Liquid somehow recovered and repaired it. I'm guessing JD must be unable to recognize GW, even though it's inside the Patriot system. It's a blind spot.
GW was written off as lost while it was still tied in. Using it let Liquid interfere with the AI from the inside. He made contact under the guise of Big Boss's genetic code. Even the AI threat detection system was fooled. Even on the network. Free from oversight by the Patriot's AIs. It all makes sense now. That's why they made Arsenal go berserk 5 years ago. GW was on board. Where is this haven? Where is their base? Don't worry. Mei Ling is using the position of the Mark II's last transmission to predict the course of Liquid's ship. It's only a matter of time before we find him. But that's not all Liquid said. Something about Rex being ready. Rex? You mean Shadow Moses? It's Campbell. The U.S. military's systems are all in Liquid's hands now. The regional systems have all been shut down. Guns are falling silent across the Earth. It's the first total ceasefire in human history. How's the White House responding? The public? The president has yet to make an official announcement. But the media is starting to pick up on it. The information's gonna be controlled anyway. Not this time. The war economy is ground to a complete halt. It's tough to play down a crisis of these proportions. War economy-related stocks are already going into a free fall. They must be shitting themselves at the White House right about now. In any case, America had better sleep soundly while she still can. Liquid's insurrection is about to begin. The first thing he'll do is try to destroy the system that Patriot's built to control the U.S. He's already taken the system. No. Supreme authority still resides with JD, which the Patriots still command. Which is why Liquid plans to launch a nuclear strike on JD in its orbit. But Liquid only controls SOP, and SOP only controls guns and small firearms. Unless he gains supreme authority, Liquid can't use America's nukes and ballistic missiles. So how's he gonna launch this strike? Good question. The U.S. converted its nuclear arsenal to reliable replacement warheads 2 years ago. RRWs. Yes. The core of the RRWs is now completely ID controlled by the SOP system. You'd need supreme authority from JD itself to control them, and they can be shut down remotely in case of an emergency. All the old nukes were pulled out of service when they deployed the replacements. If Liquid can't use the nukes, then... then what's his plan? That's it. He's going to use Rex. What? Rex was scrapped before the Sons of the Patriot system was implemented. Of course. The railgun. Indeed. Rex's railgun can launch a stealth nuclear warhead into space unconstrained by the system. In short, it's the only device they have
that is able to launch a nuke. Liquid's going to use it to kill JD and deliver the coup de grace to the Patriots' reign. Campbell, where's Rex now? I think you know. A long-forgotten base in U.S. territory outside the Patriots' control. The place where Liquid made his debut. His monument. Off the Alaskan coast, in the Fox Archipelago. Shadow Moses Island. If Liquid destroys JD, and his GW assumes total control over the system, he'll have the world at his fingertips. And no one will be able to stop him. Not even the Patriots. You are the only ones who can save us now. Snake, I'm counting on you. Defeat Liquid and put an end to his insurrection. Wie er sich schon reingejagt hat. Ja, habt ihr gesehen, hier überall die ganze Einstiche an den Seiten. Enough is enough, Snake. You can't take any more of this. I'm not dead yet. That's not what I mean. You can't beat Liquid. He's got the Patriots' own control system on his side. Not only are weapons useless, but the US military is in shambles. And even if it weren't, Liquid's got enough men and machines to match it. Things can't get any worse. Face it, Snake. We've lost. Otacon. We never stood a chance. It's not about winning or losing. I know we started this. And it's our duty to finish it. Sonny. No! Jack can't go. He's not ready yet. He needs to rest. Let me go, Sonny. No. Your dialysis isn't done yet. Snake. He's not ready yet. Snake. I'll be fine. Ach man, das ist süß. From now on, I'm living my life by my own will. Rotten. I won't live a proxy life. A slave to someone else's will. I'm a shadow. One that no light will shine on. As long as you follow me, you'll never see the day.
this is over, we will have our freedom. I'll release you. It's the only way I'll ever be free. Raiden, 5 years ago. That's not what I meant. I've got nothing to lose. Don't be an idiot. You know you've got someone to protect. It was never going to work out for me. It even rained the day I was born. You've got it all wrong. You were the lightning in that rain. You can still shine through the darkness. The lightning. Raiden, look at me. Do you see this? I have no future. In a few months, I'm going to be a weapon of mass destruction. You have a family. I have no family. I have nothing. I have always been alone. Always. Raiden. Don't leave me here. Alone. This is my fight. My destiny. Dr. Emmerich? Mei Ling. I got the results back. It's official. He's on Shadow Moses Island. We lost Metal Gear Mark II's signal along the way, but the ship was headed in the direction of Shadow Moses. This is a picture of the island taken by a civilian imagery satellite. The sea line is rising due to global warming. Have you heard that the entire Fox archipelago is about to slip into the ocean? The surrounding islands have already been evacuated. Liquid's arrival there can only mean one thing. He is... Iron Yoshi, nice to see you. Welcome. That's how it looks from here. All the Metal Gears after Rex were embedded with system IDs. Then what about Rex? What did Washington do with it? The nuclear disposal facility on Shadow Moses hasn't been touched since the incident. That was 9 years ago. The president of Armstech and the DARPA chief were killed, and the Secretary of Defense was arrested. By the time the Shadow Moses incident was over, there wasn't a single person left there who knew what took place. It was as if nothing had ever happened,
The data was either falsified or erased, so no traces would be left behind. We were exiled to desk jobs for the same reason. Rex and the nuke should still be where they were 9 years ago. Untouched. A forsaken island. A haven. Well, I'd say it's more like a forgotten island. And it's sinking too. I thought I'd never go back. It'll take me a while to get there, but I'll be backing you up from aboard the Missouri. She's the only ship in the fleet still able to move, since it was decommissioned before the system was put in place. And Hawaii's not that far away. Otacon, you're not wearing your glasses anymore. Oh, yeah, I switched to contacts. We rendezvous at Shadow Moses. He who submits to heaven shall live. He who defies heaven shall perish. I have to atone for my past, too. Rex is a beast, born from my research. Ah, okay, Iridachi. No problem. Shadow Moses awaits. I think this is the last part of Metal Gear Solid 4. Because the Shadow Moses arc is the best arc in the game. I love it. Din, 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 din. Din, din, din. Eine Überwachungskamera. Nein! Stunnade! Din, 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 din. Din, 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 din. Din, 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 din. Nein! Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Strike! Eine Überwachungskamera. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Und machen wir schnell. So. Dun, 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 dun. Flashback. Everything all right, Snake? I was having that dream again. We're here.
Shadow Moses. Oh, ich liebe diesen Part. Der ist wirklich cool. Der strotzt halt so von Secrets, ne? Din 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 din. Din 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 din. Dim. Dim dim dim. Din 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 dim. Oh, das Alter. Snake, are you all right? Da war die Hüfte. Yeah, I just slipped a little. Have to hurry. Not much time left. Meet the Mark III. It's our last replacement, so try not to break it. Who, me? Never. One more thing. I don't see anybody around, but there are unmanned sentries patrolling the area. Be careful out there. Careful. The heliport is to the west of there. Head west and find that heliport. Erstmal gucken, was wir am Mumpels haben. Ist das nichts, das ich mitnehmen kann? Das ist traurig. Mö. Mal kurz den Alarm aus. Ich will jetzt nicht dass wir die Dings nicht triggern. Das wäre jetzt doof. Der hat gepinkelt. Der hat sich entlüftet. Hä? Was war da für ein Geräusch? Hä? Hä, Fußspuren? Na komm mal aus den Dreck. Okay, schon mal Waffen. Da brauchen wir gleich einmal. Patriot brauchen wir noch. Nehmen wir die erstmal weg. Brauchen wir gleich hier bei der Pistole die hier. So. Jetzt können wir anfangen. Jetzt das erste Event. What's a Russian gun
this kind of weather. Who's that? Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? So, da haben wir hier die Kamera. Nicht getriggert, okay. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska now. So, das Event haben wir. Eigentlich müsste jetzt anfangen Musik zu spielen, aber irgendwie kommt die Musik nicht. It looks like the front hangar door is open. A little bit at least. You can get in that way if you want. Wie in alten Zeiten, okay, den haben wir auch. So, hier müsste jetzt noch was triggern. Über Kopfperspektive, wie in alten Zeiten. So, da gehen wir einmal hier rein. Snake, this is McDonald Miller. Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about So, auch mich wundert, warum jetzt die Musik nicht triggert. Die kann ich das Event nicht mit der Kamera triggern und das brauchen wir. Ich gehe nochmal zurück. Und gehe da nochmal rein. Vielleicht kann ich das nochmal irgendwie triggern. Ne, kommt nicht, ne? Wenn das jetzt nicht kommt, dann müssen wir nochmal laden. Ich hoffe doch, dass es vielleicht hier irgendwie... Ja, lol! Ja, komm, wir laden nochmal. Ja, wahrscheinlich, weil wir Dings erwischt wurden. Wegen der Alarmphase. Das ist natürlich ärgerlich. Außerdem ist der Song geil.
glaube, hier war gar keine Dings. Die können wir überspringen, ne? The heliport is to the west of there. Head west and find that heliport. So, jetzt haben wir es. Jetzt kommt's. ID. What's a Russian gunship doing here? Wow, he must be crazy to fly Hind in this kind of weather. Who's that? Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. Ah, das ist so ein schönes Lied. A surveillance camera. Leute, ihr müsst ruhig sein, wenn die dicke Frau anfängt zu singen. Nein! Oh Gott. Also echt gar nichts machen, ne, wenn die Scheiße läuft. Oh Gott. The heliport is to the west of there. Head west and find that heliport. Oh, alle guten Dinge sind 3. So. Diesmal rüsten wir die gleich aus, damit hier gar nichts da reinkommt. ID. What's a Russian gunship doing here? Wow, he must be crazy to fly Hind in this kind of weather. Who's that? Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? A surveillance camera. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska. Just like old times.
like the front hangar door is open. A little bit at least. You can get in that way if you want. Overhead view. Just like old times. Now you're talking. Overhead view. That's more like it. Snake, this is McDonald Miller. Hier ist McDonald Miller. Und hat nichts mit McDonald zu tun. I thought I might be of some use. Hat die Kleinfarbe immer gedacht, McDonald Miller hat was mit McDonald zu tun. Keine Ahnung, ich dachte immer, er ist der Clown von McDonald's. Kleiner Funfact. So, Weapon. Betäubung brauchen wir nicht. Wir wollen ein Abdübeln. Extra für die Dübelscheiße. Wo brauchen wir dich nicht? Brauchen das Bandana. Ach, gefühlt 5 Meter lang ist. Muss man darauf achten, jetzt das Bandana angelegt und jetzt lege ich das Bandana an. Nicht? Okay, da war es ein anderes Metal Gear. Normalerweise ist das übelst lang. Could you be Snake? Are you Solid Snake? The legendary Solid Snake? You? Don't worry. You'll land back on them once you meet me. The reality is no match for legends, I'm afraid. I unlocked the cargo door for you. Where are you? Where I see ya. Snake, be careful. There are claymore mines around there. Who are you? One of your fans. Aim for the legs. Knock the gecko over, then aim for the neck. Hä, wo ist er? Da ist er! Aua! Ey, Mann, das ist voll uncool. Ah, da kriegt man richtig Nostalgie, wenn man hier spielt. Jedes einzelne Gebiet geht sofort so ins Gedächtnis ein. Hier zum Beispiel, so stellen wir ein Waffenarsenal, ein Waffenlager mit Atomsprayköpfen. Die wurden hier gelagert. Hier durfte man zum Beispiel nicht schießen. Und geschossen hat das umgemacht. Jetzt dürfen wir aber schießen. I don't see any enemies around here. Okay, we'll go through the door all the way at the back. Otacon. Otacon. We had a few complications and wound up going through the commander's office in the basement. That's right. I remember now. But there's no need to go all the way down there this time, right? The back door takes us straight where we need to go. Good point. Okay then, let's get to the back door. So, einmal hier ran. Funktioniert nicht. Telefon.
door is locked. How do I open it? Security is shut down altogether. You can't release the lock without activating it. You'll have to log in somewhere. I've got it, Snake. My old office is close by. With the power on, you should be able to unlock the door from there. And if you check the facility records, we can find out Rex's status and who's been in and out. You remember where it is, Snake? I'm not senile yet. To be Natürlich. safe, I'm marking it on your map. You old geezer. Snake, the password is 48273. 48, 27, 3. I told you, I'm not senile yet. Snake, I've checked the APU on this floor and engaged the generator. Energy output is low, but it should be enough to power the elevator. Try the elevator and see if it's working. Gut. Tot leben, tot leben, tot leben, tot leben. Ja, na. Okay, first go down the central hallway. Don't worry, it's not electrified anymore. Hier war das Massaker von Grey Fox. Hier noch so angeknuspertes Blut. Hat da jemanden so hart gegen die Wand gehauen, dass es ihn Aua gemacht hat. Die Kratzspuren sieht man kaum noch. Und hier sind wir das erste Mal auf Ordercon getroffen. Wie er sich da hinten in der Ecke ins Höschen gemacht hat. Hold on. I want to check security. Und hier hatten wir den legendären Kampf gegen Grey Fox. The Cyborg Ninja. Komm, gib den Schuss, gib den Schuss. Oh Gott. Wie so ein kleiner Junkie. Snake, that password I told you before, you remember it, right? Ja klar. 48, 27, 3. Ja, du hast es vergessen, genau. Ja, genau. Hier können wir aber auch mehrere Passwörter eingeben. Und so Secrets freischalten, wie der wir ins Laden nochmal Rabatt bekommen oder eine Bonusauszahlung und so ein Kram. Das machen wir jetzt aber auch nicht. Ei. Nice job. At least your memory hasn't gone bad. Yay! This version is totally obsolete. It's gonna take a little work.
Da hat er die eingepillt. Da hat er die nett gemacht. Pleasant memories, is it? I was being attacked by Frank Yeager. Yeah, I remember. If you hadn't shown up when you did, gives me the shivers just thinking about it. Snake, you saved my life. Naomi hated them for what they did to Frank's body. But it was me that crippled him in the first place. She must have hated me too. We shouldn't have been so trusting. I blame myself too. I helped develop Rex. That's why it was so easy for me to believe her feelings were genuine. But she was only using us to atone for her sins. So what? What did she do to us? You forgot already? She betrayed you. She stole your blood. If that was all, it should have been over and done with in South America. Why'd she join us afterward? Well, She has us come rescue her, and then she turns around and goes straight back to Liquid. Why would she do that? Das ist die Frage. I don't know, Snake. But it looks like she's still with him. What? I just had a look at the security access logs. As I thought, there's people coming and going at frequent intervals. In fact, the record shows some recent activity. Look at this. It's an image taken a few hours ago by a surveillance camera up ahead. Naomi. And Vamp. The Beauty and the Beast. They've been through here. And from what we've gleaned from the security records, it can only mean one thing. They're headed for Rex's old underground hangar. I finished rebooting security and released the locks. The door on the first floor ought to open for you now. Amazing. Almost makes me nostalgic for the days when you needed a key card for every door. Yep. It's been 9 years. All you really have to do is reinterpret the old technology in terms of the new. Getting old isn't all that bad, you know. Let's get going, Snake. Ja, wie sehr sich die Technik in 3 Jahren verändern kann. I finished unlocking the door on the first floor. It should open now. Laden wir schon mal die Regeln auf. Obwohl, nee, machen wir nicht. Falls das auch ein Dings ist, was wir triggern müssen, mache ich das lieber mit dem Mark III. Bin ich mir nämlich gerade tatsächlich nicht sicher. Mark III, da. Oh. Gecko! We've got Gecko! Mo. Bin ich da? Bin ich da? Erstmal hingepischt. Nein. Aua! Gib Gas! Oh.
Ah. Schade, ich dachte, ich kann mich da schnell vorbei mogeln. Oh, jetzt mit Speed. Aber bitte langsam. Also nochmal schneller. Ja, Mu am Arsch. Lul. Da wusste ich gar nicht, dass er Mark an der Wand klopfen kann. Oh, durch. It's blocking the hallway leading to the elevator. You'll have to do something before you can get to the first floor. Warum ist er so langsam? Ich hab das Gefühl, dass er in der geduckten Form ist, aber warum? Ah. Ich weiß jetzt halt nämlich nicht, ob das eine Erinnerung war oder nicht, deswegen habe ich das lieber gemacht, bevor uns das nachher fehlt. Das hätten wir. No. So, dann brauchen wir die gleich. Okay, Snake. Take the stairs down and go to the north door. I'll open it for you with the Mark III. Jupp, mach mal auf. Oh man, more gecko. The Mark III is totally defenseless while working on the door. You'll have to distract the geckos so they don't spot it. Oh. Okay, Snake, it's open now. Ahnung brauche ich. Waffen. Also das, was ich jetzt mache, das geht auch ohne Tarnung, aber ich weiß gar nicht, ob es das jetzt einen Vorteil bringt. Auch Granate und Betäubungsgranate. Hier haben wir gegen Sniper Wolf gekämpft. Und hier wartet Wolfie auf uns.
Crying Wolf. Ah, schlechte Timing. Schlechte Timing. Respekt, dass er eine Raygun ausweichen kann. Aua. Baum. Ich will aber jetzt nicht weinen. Heult dir die Augen aus. Ja, moin. Ja, komm, nehmen wir die. Scheiß drauf. Okay, Nummer 3 will nicht. Ja, komm, Nummer 3. So. Da ist sie. So, Rauchgranate. So, dann machen wir einmal so. Wechsel. 1, 2. Tauschen. Rauchgranate. Zurück. 1, 2. Wechsel. Rauchgranate. Wieder Wechsel. 1, 2. Rauchgranate. 1, 2. Das war's. Easy. Ne, ihr braucht auch die Stealth-Tarnung nicht, aber ist besser. Ne, dann einfach die Tarnmaske auf, so schnell Tarnung mit dem Gebiet machen und dann langsam dich dahin bewegen und dann kannst du es genauso machen. Macht den Kampf viel einfacher. I hear the cries.
away. Don't come any closer. I'm sorry. I was so scared. Forgive me. I'm sorry. You can cry if you want. Cry if you need to. I don't need tears anymore. I've cried myself dry. So cry as much as you like. I will be there to listen. Ja. Crying Beauty. Aufladen. Mal her, so. So, auch du kannst in Frieden ruhen. Jupp, da ist unsere Raygun, die wir die ganze Zeit benutzen. Die haben wir nämlich von ihr gemobst. Weil der gar nicht schon ein Schwerteil ist. Yo, Snake, I finished laundering that railgun you picked up just now. Knock yourself out. It's on the house. Thanks. Time for another bedtime story, Snake. This one's about Crying Wolf. You don't need me to tell you there's whole nations in Africa tearing themselves apart in the name of ethnic cleansing. Well, she was born into that environment. When she was a little girl, her village was attacked by rival armed factions. Her parents and siblings were slaughtered, and she was left a refugee. She took her last surviving relative, her baby brother, and ran as far as she could away from the war zone. One day, they came across an enemy unit, so she took her brother and hid in an abandoned shack. And then her brother started to cry. She knew that if the soldiers heard the noise, they would find them and kill them both. So she wrapped her hand as tight as she could around his mouth. As the footsteps gradually went away, she came back to her senses. Her brother wasn't crying anymore. Horrified, she pulled her hand away, covered in sweat and spit. He wasn't breathing.
They say wolves eat their own pups when they die. She was spotted wandering through the thick of battle, carrying her dead brother in her arms. She had visions, too. A wolf walking alongside her. Every night, the wolf would howl and cry, just like her brother did that day. Eventually, she made it to a government-run refugee camp. But by then, her brother's body had rotted away. The camp was crowded with refugees like herself, and little children like her brother. Day and night, she was tormented by the cries of babies. The wolf that followed her heard her sorrowful screams and answered. He made his way around the camp, and one by one, he silenced the children. She tried to stop it, but she was powerless to stop the wolf. A few days passed, and on the eve of the enemy's raid, there wasn't a child left. The adults who survived were torn up pretty bad. Of course, there was never any wolf in that camp. She was the one who killed those babies. But she couldn't bring herself to admit it. She couldn't bear the thought of herself going from one baby to the next, howling like a wolf, snuffing out their little lives. And she never did, even as Crying Wolf, a lonely beast forever stalking the battlefield. Snake, fighting with you made Wolf finally accept what she'd done. She was cleansed by you. If the cries she heard of children on the battlefield have been silenced, it's because of you. You ought to be Jona, schön, dass du einschaltest. Moin, moin. One to go. All that's left is Mantis. But you should know, Snake, she's been controlling all the other beasts. She's the beast. Ach, hier ist gerade entspannt, hier ist gerade sonst niemand. Don't let her get her hooks in you. I won't. See you around, Snake. Nee, das Mikro ist nicht neu, das habe ich seit Anfang an. Das benutze ich die ganze Zeit schon. Na, meistens sieht man das nicht, weil meistens die Cam das ausschneidet, wenn ich das hier so ein bisschen rüberstelle. Weil hier, dann sieht man, wird das weggemacht. Und das? So. Wird das so ganz komisch weggeschnitten. Was hier genau neben mir ist. Mir geht es zurzeit sehr gut. Ich bin gerade ein bisschen im Stress. Ne, weswegen ich die letzten Tage auch ziemlich beschissen schlafe. Aber ansonsten ist alles gut. Ja. Ich habe tolle Neuigkeiten. Und zwar habe ich am 10. wie ich das nennen soll, eine Wohnungsbesichtigung, auch wenn die Wohnung noch nicht steht. Also wir gehen praktisch nur zur Baustelle, wo ein Haus gebaut wird, wo ich eventuell eine Wohnung bekommen könnte. Ja, also ich habe ein Angebot gekriegt, habe ich gestern bekommen, den Anruf. Da hieß es, jo, pass auf, ich würde sie mal persönlich kennenlernen, würde sie dann halt gerne so schnell zu der Baustelle einladen, wo wir gerade das Haus bauen. Sie können mir dann noch mal so ein bisschen ihre Geschichte erzählen und er hat ja meine Bonität alles schon geprüft. Natürlich steht bei mir noch mit drin, dass ich halt die Insolvenz drin habe, was das halt also ein bisschen problematisch macht. Und er hat aber gesagt, da würde er drüber hinwegsehen, weil ich ihm halt erzählt habe, wieso, weshalb, warum ich überhaupt da drin bin. Und ja, vielleicht klappt das, vielleicht klappt das. Ich bin positiver Dinge. Das wäre so schön, wenn das klappt. Ne, die ziehen halt da komplett gerade einen neuen Block hoch und ja. Dankeschön. Ja, wie gesagt, noch steht's noch nicht in reinen Tüten. Noch steht noch nichts fest. Aber ich bin guter Dinge. Ne, und jetzt hat schon so ein bisschen am Plan, was könnte man machen, neue Wohnung.
Design, dies, das, Ananas, du weißt. Ja. Jetzt hast du halt die ganze Zeit so den Kopf voll mit Ideen und was man machen könnte und Planung hier, Planung da. Ich steige mich da gerade so ein bisschen rein. Kleine Masche vor mir, weswegen ich dann halt schlecht schlafe gerade. Also nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Ja. Ich habe zum Beispiel überlegt gehabt, vielleicht in der neuen Wohnung an der Decke einen Wolkenhimmel zu machen. So eine Wolkendecke. Mit LEDs und so. Ich habe mir mal die Materialien dafür zusammengeguckt und bin jetzt so in Rundebau 200 bis 250 Euro im Preis her. Und da die Wohnungen ja eh noch gebaut werden, erst im April beziehbar sind, habe ich genug Zeit, um einzeln schon mal so das Material dafür zu organisieren. Ob ich dann nachher überhaupt umsetze, ist so die Frage. Ich habe jetzt bei Amazon einfach in irgendwelchen Dekomaterial alles in den Warenkorb geschmissen. Bin jetzt schon allein Kostenwert bei knapp 500, 600 Euro, also das ist nicht alle. Aber halt so, um Ideen zu sammeln, weißt du? Was könnte man machen, wie könnte man machen? Da weiß ich ja noch nicht, welche Wohnung es wird. Es sind ja mehrere zur Auswahl mit unterschiedlichen Raumaufteilungen und Größen und all drum und dran. Oh, gucken. Aber halt gerade so Kopf schon so, piu, alles schon am Plan, alles schon im Kopf durchgehen. Ein kleines Problem von mir. Aber dafür cool. Ich hoffe, dass das klappt. Und dann kann es auch ein bisschen weitergehen. Vielleicht habe ich da Glück mit der beruflichen Reha und alles, dass das dann auch endlich anlaufen kann. Vielleicht habe ich ja dann so wieder eine Chance, irgendwie ins Arbeitsleben reinzukommen. Na, auch wenn die Ärzte alle sagen, nee, das wird nichts. So ganz aufgegeben habe ich es ja noch nicht. Es wird echt hier auf meinem Tisch eng wegen... Was? Figuren? Ach, Figuren! Man kann sagen, Figuren? Was sind Figuren? Also so viele Sammelfiguren und so habe ich gar nicht. Ich gebe mein Geld halt immer nur für Spiele aus. Ich habe nur Spiele. Dekogramm habe ich gar nicht so wirklich, aber ich möchte mir halt für die neue Wohnung das so ein bisschen einrichten. Ich habe mir schon so einen Teppich ausgesucht und habe halt geguckt, ob man vielleicht so ein so ein Wandtattoo vielleicht anbringen könnte. Vielleicht so ein Bild mit mehreren Leinwänden, das man sich dann anbringen könnte. So ein paar Ideen habe ich. Ja. Oder ich habe auch so Bilder gefunden, die halt in so, ich weiß gar nicht, ob das so ein Holz oder so ein Plastik, die man halt so aufrollen kann, so einen japanischen Style, weißt du? Meine Figuren kosten echt was und es kommt eine neue, die mich schon 500 Euro gekostet. Aua. Ja, aber fühle ich, wenn es Leidenschaft ist, wenn es Hobby ist. Also fühle ich. Wenn ich die Kohle hätte, würde ich das auch machen. Ich würde gerne viel mehr Anime-Merch kaufen und so, aber Anime-Merch ist so scheiße teuer. Und dann muss ich halt immer auswählen, entweder ein Spiel oder Merch oder so, und dann, ja. Bestimmt. Ja. Aber wie gesagt, Leute, das steht alles noch nicht in reinen Tüten. Das ist alles jetzt noch Vorgeplänkel. Ich habe noch keine Zusage. Ich weiß nicht, ob das überhaupt klappt. Ich bin halt einfach nur ein guter Dinge, dass es klappt. Dann steigere mich da schon so ein bisschen rein. Ja. Auch Gaming-Bereich ist auch teuer. Ja, mega. Weißt du, wenn du für eine so eine Pissfigur, schon so eine kleine Figur, irgendwie deine 60, 80 Euro ausgeben tust, ne, dann denkst du dir, Alter, wofür? So nur eine Pissfigur, ne? Ich finde auch total geil diese... Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Material die sind. Ich sag's jetzt einfach mal, diese Glasfiguren. Kennst du bestimmt so von Anime, wo du dann so ein Podest hast und dann so ein paar Bauteile mit anstecken kannst und so eine große Figur hast, die du dann so in Vitrinen stellen kannst.
Naja, wenn es gute Qualität ist, ist es gerecht. Ja, ist richtig, aber ich muss dann halt immer gucken, scheiße, so viel Geld habe ich nicht. Und dann denkst du dir, willst du nicht für ausgeben? Also, das ist genauso wie mit einem Greenscreen. Ne? Du kannst einen Greenscreen kaufen in einer guten Qualität und das dafür deine 130 bis 150 Euro, was weiß ich, ne? Du kannst aber auch einfach dir so schnell ein grünes Tuch dahin spannen, erfüllt genau den gleichen Zweck. Verstehst du, was ich meine? Da wiegt man dann schon so ein bisschen ab. Ja, genau, aber ich finde die voll cool. Ich habe die schon so oft gesehen. Ich wollte mir immer mal so eine holen, weißt? Oder so ein paar. Wenn ich etwas mehr Geld zur Verfügung hätte, dann würde ich mir sowas gerne mal hinstellen. Hätte ich mir halt so eine Glasvitrine geholt, hätte mir da so ein paar von diesen Figuren da reingestellt, weißt? Und zum Sammeln hätte ich Hammer Bock drauf. Oder auch allgemein so Anime oder Gaming-Deko-Merch. Ja, gönn dir. Du musst mir auf jeden Fall ein Foto schicken. Achso, eine Vitrine. Ja, aber so eine Glasvitrine hätte ich gerne. Ich hätte auch damals als die Dingsfiguren losging, die Amiibos. Ich hätte gerne angefangen, alle Amiibos zu sammeln. Aber, ja, ist da so ein bisschen untergegangen und heutzutage rennt du den Dingern hinterher, weißt? Die allerersten Amiibos habe ich tatsächlich noch gekriegt. Ne, hier mit Donkey Kong, Bowser. Ich habe tatsächlich sogar die Wolflink Amiibo. Hier aus. Moment, ich zeig's mal kurz. Das glaube ich. Ja, guck mal. Da ist halt die Wolflink Amiibo drinne. Hey, warte kurz. Oh, hier. Die habe ich mir halt damals geholt. Da gab es halt exklusiv halt diese Wolflink Amiibo mit drinne. Ne, ich weiß gar nicht, ob man die einzeln noch gekauft kriegt. Ja, das ist halt damals noch von der Wii U. Auch mega cool. Was heißt denn KK? Also ich mag auch so Sammlerkram. Ich hätte auch gerne mal so solche Games, so diese Ultimate, Achso, okay. Ich hätte gerne halt auch diese Ultimate Edition geholt. Damals von Final Fantasy VII mit der Cloud-Figur. Aber ist halt alles zu teuer. Kann ich mir nicht leisten. Was überhaupt nicht das Problem ist, ne? So, warte mal, ich muss mal nebenbei mal kurz mein Video reinklicken. Okay, hier ist noch eins. Ich bin an Suche nach einem neuen Job. Ich habe morgen Probearbeiten und hoffe, er nimmt mich. Ich drück dir die Daumen. Ja, das hast du ja damals schon erwähnt gehabt. Ne? War es sicher nochmal umentschieden gehabt, dass du ja noch bei ihm bleiben wolltest. Noch die Tage Ende nächsten Monats bin ich weg.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Das wird. Oh, jetzt sollte irgendwie nochmal so ein Event triggern. Jetzt ist schon wieder irgendwas vorgefallen. Eigentlich soll das hier triggern. Warum triggerst du nicht? Ja gut, Modif weiter. Ach ja, ich war bei einem Asia-Event. Ja genau, das hattest du ja geschrieben gehabt. Wir haben letzte Woche gesprochen gehabt. Ich hatte gefragt, ob du mir mal ein paar Bilder davon rüber schickst. Kam nichts mehr. Ich hab mich gerne mal interessiert, was du so geknipst hast. Hold it, Snake. Time to change the disc. I know, it's a pain. But you need to swap disc 1 for disc 2. You see the disc. Nein, muss ich nicht. Nein, muss ich nicht. Huh? Oh, wait. We're on PlayStation 3. It's a Blu-ray disc. Dual layered, too. No need to swap. Damn it, Otacon. Yeah, what an age we live in, huh, Snake? Wonder what they'll think of next. Ja, im Original hätten wir jetzt die Disc wechseln müssen. Hierhin? Auch brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt die Dübel. Erstmal ein Durchdübeln. Geht das? Aua. Otacon, how do I get this door open? It's not opening? That's weird. I know I disengaged security back at the lab. We should have been able to get to Rex's storage hangar from here. I've got it. If memory serves, there are casting and rolling facilities directly beneath the furnace. You should be able to pass through them to a drainage duct that leads to the hangar. How do I get there? There should be a special service elevator in the northwest corner of this floor. Northwest corner. Got it. Da-da-da!
Gott, habe ich mich erschrocken. Venom! Stop it! Was ist das denn jetzt? Ach, der Raum ist das. Okay. Bin gerade am Warten, bis Weiß auf der Tomb Raider installiert ist. Dann mache ich weiter. Okay. Hast du ja nicht bis eben gestreamt? Also... Hä? Oder hast du Tomb Raider gerade zu Ende gespielt und willst ja gleich mit dem zweiten anfangen? Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Ach so. She might be a spy. To kill me? Is that all you cared about? Frank Yeager. The man who you destroyed was my Frank brother and my Yeager. family. Great Fox. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge. But I can't go yet. Ja, warum nicht? Job to do. Kannst du doch machen. I vowed Ey, der ist gestört. Der darf mich nicht sehen. Lal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 a. Aua! Alter, tritt er mich voll. Hat wehgetan. Obwohl auf der Weg die Füße gewaschen. Natürlich stellt er sich vor den Eingang. Aua. Aua. Lass das, ich hasse das. Oh. Naja, Venom, ich denke, ich werde heute das Spiel hier zu Ende bringen. Shadow Moses Arc und der 5. Arc, der ist ja echt kurz. Finally, it's just up ahead. The hangar's just a little bit further. Stay en route. You are a snake, which was not created by nature. You and the boss, you are from another world. A world that I do not wish to know. Snake, in the natural world there is no such thing as boundless slaughter. There is always an end to it, but you are different. The path you walk on has Okay, das ist jetzt das letzte für hier. The killing will never end. It's a future without hope. Hear me, Snake. Hear me, Snake. My spirit will be watching Frank Yeager. Rex is on the He floor was above my you. brother. Left. Brother. Ey, Kamera.
Metal Gear. This is the Metal Gear of the Metal Gear, then it is the Metal Gear Metal Gear. Hier war the Battle. Hier stand er. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Rex sowieso besser als Ray. Metal Gear Ray mag ich nicht so. Rex finde ich cooler. Vor allem, weil er auch ein Unikat ist. Dafür ist Ray aber viel flexibler und viel agiler. Hier war so Final Boss. Hier haben wir gefight und Liquid die Fresse poliert. Wir haben die Railgun geklaut. Damn it. Has it already been shipped? Hang on, I'll check. I'm afraid so. Unfortunately for you. The railgun is no. Ja, die können sich. Oh, sie wollte an sein Messer. Oh, das sieht so komisch aus. This place will be your grave, as my queen wishes. The suicide gecko are on their way. Soon, there'll be nothing left of this place. We've been had. Otacon. Otacon. Snake, I think I might be able to get it working. I just need some time. Hurry. I'll leave the rest to you. Excellent. You'll amuse me until they arrive. So, Vamp ist einfach. Wir benutzen einfach die Pistole. Sluggun. Ey, warum hast du die nicht ausgerüstet? So, nee, Type weg. Zack, 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 zack. Danke. I'll take care of Rex. You take Vamp. Kill that monster. Get Naomi back, Snake. Please. Yes! You did it, Snake! Yes, you did it, Snake! Yes! Thanks, befruchtet. What have you done? There. Now you're a mere mortal, like the rest of us. Lever. Kill this mere mortal. Ja, bis angeguckt. Schau ich mir nachher in Ruhe an, ja? Snake, look out! The rig to self-destruct! Schnips! Toll, hatte kaputt gemacht. Snake. Snake. Sorry to have kept you all waiting.
Sonny gave me the go-ahead. Dann ist ja alles gut, wenn Sunny das okay gibt. How about it, undying man? Care to die too? Sorry, but I can't die just yet. Then kill me. Steht auf seinem Messerspielchen. Snake, this one is mine. You keep those gecko at bay. Jetzt kommt so ein epischer Kampf. I'll do my best. Raiden gegen Vamp. Das ist schon ein geiler Kampf. Wait, you are a scout too, are you not? Then let us duel with blades. Ich will dein Messer nicht anfassen, das ist widerlich. Pack dein Messer wieder ein. Das ist ein Messer. So, während wir jetzt gegen die Geckos kämpfen, könnt ihr rechts den Kampf verfolgen zwischen Raiden. Oh, weg mit dir. Zwischen Raiden und Ramp. Lights on that crouched gecko are blinking. When they stop blinking, it'll blow. Don't let that happen. Tak, 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 tak. Die gönnen sich richtig. Here they come again. Hang in there, Snake. Don't give up. Weg mit dir, geschlossene Gesellschaft. Above you. They're coming from above. Snake, be careful. Ah?
Nice, Snake. Na, wer will noch spielen? Das sind die Mu-Roboter. Die Moon. Oh, oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Das lässt so sein. Muss nämlich aufpassen, das sind nämlich Selbstzerstörer, die hier mit dich reinspringen. Die machen mächtig Aua. Ja, der Kampf geht zu Ende. Guck mal, die sind schon am Kuscheln. Auch eine letzte Umarmung zum Schluss. Töte mich! Finish him! Das war's mit Vamp. Snake, get out of the way! Rex. This thing might come in handy after all. He was never immortal. His natural healing abilities were enhanced by the nanomachines inside his body. But after so many battles, he's finally reached his limit. Doctor, ease my pain. Naomi. Sonny asked me to tell you something. What is it? I cooked them right. I see. Good for you, Sonny. You finally did it. No, I can't save you. You have to trust me, Dr. Emmer. Give this to him. Not for revenge, but to end his suffering. Now you can return to your true self. You can be at peace. I can die. Yes. Forgive me. This doesn't change anything. Why? We can't erase the past, nor can we forgive it.
And so the only thing we can do is end it. Snake. Liquid's down below us. He's stolen the Patriot system, slipped out of their sight, and taken their Ark. Ark? A warship. Unfettered by land, law, country, or network. The only place where they are truly released from the shackles of the Patriots. The place where they can be free. Outer Haven. Outer Haven? Liquid plans to launch the nuke from that ship. Snake. You have been given life so that you may fulfill your purpose. When all of this is over, you'll have no choice but to accept death. We are given life only so that we can atone for our sins. Your life was created for that very purpose. We all must atone for our own sins. We must not pass them on to the next generation. We must not leave them for the future. That is your true fate. One that even you cannot defy. Naomi! What have you done? Vamp and I, we are the same. We're living corpses. Our bodies kept barely alive by nanomachines. Then you... Cancer. I shouldn't even be alive right now. The nanomachines have kept it from progressing. But there's nothing more they can do. With the nanomachines gone, time will unfreeze and begin to flow again. What are you saying? Goodbye. Hell. Don't! Give my best to Sonny. Naomi, don't do it! Are you crying? For me? Naomi, why? You have such beautiful eyes. I'm sorry for everything. Let's get moving. Why does it always end this way? Otacon! Come on! Pull yourself together! Naomi! You're coming.
I've still got a job to do. That's right. We need you. I'm done crying. I don't have any more tears to shed. We have to get out of here. Any ideas? Time's running short, so I'll explain as we go. Pay close attention. I'm listening. Promise me you'll carry on. Or will. Und ich sag ja, Arc 4, mein absoluter Lieblings-Arc. Ganz meine dir. Und jetzt dürfen wir sogar noch mit Ray spielen. So geil. Alter, wie laut das gerade ist. Stirb! Ihr Schweine! Alles klar, Ryan unterstützt von unten. Hätte ich zwar unnötig, aber egal. Wir vernichten sie. Das lebe die Volksmusik! Oh, Rex hat ja auch jemand abgekriegt, sehe ich gerade. Ah, wir sind eh raus. Passt. Self-destructed. Aua. Right. What's that? Ray. Outer Heaven.
Der ist von der Arche. Das ist ein Ray von der Arche. Brother! Ray mag vielleicht ein bisschen schnittiger aussehen, aber Rex ist stärker. Ich mag Rex lieber. Schrei mich nicht an. Und jetzt feine Kampf, Rex gegen Ray. So geil, ich habe den damals so gefeiert, den Kampf. Bam! Riss mein Laser! Voll Laser, wie du abgehst! Missiles with the machine cannon. Don't let a single one slip through. Kaputski! Bam! Schnipp, schnipp, schnipp. So, Laser aufladen. Nein! Aua, aua, aua! So, komm mal her, kriegst du voll aufgeladenen Laser ab. Nein! Komm, lad auf! Och Gott, ich will meinen Laser da jetzt reindonnern. Ach, gibt doch nicht. Ray just opened his head cover. It's gonna use the water cutter. This is your chance to attack Ray's insides. Was denn? There's not enough power left. Wait for the energy to recharge, Snake. Good job, Snake. Keep it coming. Einmal mit dem Polar penetrieren, bitte. Danke. Mach mal hier ein bisschen so.
Ein bisschen anpinkeln. Das war's. Da liegt nur ein Haufen Schrott. Dün, 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 dün. Where's Liquid? Gute Nacht, du alter Sack. Fox. Doch nicht. Oh, jetzt kommt. Reingelegt. Think again. Ich sag doch. Sorry, but that won't work this time. Aber erstmal Schulter ausgekugelt. Wenn du deine Schwester geärgert hast und sie dir hinterher rennt. Bleib stehen! Ich liebe diese Szene. Da ist die Arche. This is the liberty we won for ourselves. Outer Haven. And with this weapon, I will destroy JD. Then everything ends and everything begins. But as for you, brother, you'll stay here to mark this island's watery grave. Aua. Sonny, forgive me. Dabei wurde es auch gerade erst zusammengeflickt. Man kann doch übertreiben. Was? Okay. Ja, Ryan hält einfach das ganze Schiff auf, die ganze Arche. Man kann es auch übertreiben.
Clutch. Jack, do you remember the day we met? Yeah. It was in front of Federal Hall. There were all these tourists around you. They were asking me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. The next thing we knew, the tourists had gone away. And a week later, I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence. That night, we went up to the top of the Empire State Building. It was so beautiful. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. Worthless fossil! So, guck mal, 35 Stunden haben wir dann auch drin. Das haben wir dann auch. 52 Contains, Alarm genug, Kills genug, Nutzer-Erholungs-Items genug, beschaffte Waffe, da haben wir alles. Spezialobjekte benutzt, Bandana und Staff-Tarnung. Die interessieren uns aber nicht. Nee, ich speichere den ab. Haven is headed southward through the Pacific at a speed of 33 knots. The Missouri is falling behind at a rate of about 2 nautical miles every hour. Can't this thing go any faster? I'm afraid not. This is as fast as she'll go. Liquid's target is JD, a U.S. military satellite disguised as orbital debris. Haven will have to surface in order to use the railgun. If we can figure out JD's orbit. We should be able to. Wenn man versucht, professionell zu sein. JD is in a synchronous elliptical orbit, so its next perigee should be in. Got it. 15 hours, 6 minutes. Fühle ich. Fühle ich komplett. Ups. Erwischt.
94 nautical miles from the Bering Strait. Haven knows it too. They'll be holding position in that area. Do they really have to get that close to launch? The nukes fired by Rex's railgun have a damage radius of approximately 300 meters. The target is a moving satellite that's traveling at 10 kilometers per second. To get the precision they need, they have to get as close as they possibly can. Liquid won't launch his nuke until JD is at perigee. The Missouri can use that time to catch up. Will we make it? Once Haven stops moving, it'll take us an hour to close the gap. After that, the Missouri needs to strike before Haven's launch preparations are complete. This ship was stripped of most of its equipment, and she's got no electronic warfare capabilities of any kind. No radar, no high-tech weaponry. We'll have to rely on our own eyes to track the enemy. From the looks of it, Haven is going to use a railgun mounted on the bridge to destroy JD. You'll need to open the cover to launch the nuke. That's our one and only chance to get inside. Inside? Why can't we attack it from here? It wouldn't do any good. As long as Liquid has control of the system, physically destroying GW would still leave supreme authority in his hands. Sons of the Patriots. Yes, Dr. Emmerich is right. That's why we need to destroy GW from the inside, before attacking Haven itself. Liquid's very own Death Star. Eigener Todesstern, das ist gut. All right, everybody. Here's the plan. We know Haven will have to surface in order to fire the railgun. When it does, the Missouri will see it. We'll make a quick approach and deliver a strike team. Our goal is twofold. Prevent that nuke from launching, and wipe out GW's programming. The enemy relies entirely on electronic means of threat detection, so they won't be able to see the Missouri until they surface. We'll launch the strike team from catapults at the exact moment Haven's armored cover opens. They'll then penetrate GW's physical server room and infect it with a worm cluster. But what if they shut down GW before we get in there? Liquid is already entrenched within the Patriot's network. He needs to stay there, or destroying JD won't serve him any purpose. They can't afford to have GW shut down. And let's not forget, Liquid will throw everything he's got at stopping the strike team. Exactly. The corridor leading to GW is defended by directed energy weapons that emit certain types of microwaves. Did you say microwaves? That's right. And at that frequency, the waves will start to evaporate any living person within range. A giant microwave oven. You'd have to have a death wish to go in there. Sounds like the perfect job for me. Snake, this isn't the time for your stupid jokes. Outside the corridor, Liquid soldiers will be out in full force. Inside, there'll be unmanned weapons waiting for us. Where are you getting all this information? You really think there's a way to destroy GW? Yes, I do. She left us something that'll point us in the right direction. Naomi helped with the preparations to stop Haven's launch. Naomi? All of our internal data on Haven came from her. The reason she got on the Nomad with us in the first place was to get close to me. But she ended up turning to Sunny instead. What do you mean? She left her plan in Sunny's hands. This entire operation is based on the data she left us. Whose side was she on, anyway? We'll never
know exactly what her true intentions were. But one thing's for sure. She was determined to stop Liquid. Promise. Promise me. You'll carry on. Or will. Jetzt kommt, jetzt kommt. Come on, guys. Somebody say something positive. Anything. Attention! Listen up. A wise man once wrote, "The tongues of dying men enforce attention like deep harmony. Where words are spent, they are seldom spent in vain." Any other questions? Jetzt. Yes, Snake? Anybody got a smoke? Nur am Rauchen, der Typ. Oh nein, ihr habt ihn gebrochen. Er wollte auch nur eine Floppe. So this program, you're saying Sonny wrote it? Actually, only about a third of it is her work. Naomi was working on a program to destroy GW, but she couldn't quite finish it, so she handed it over to Sonny. Sonny went fishing in my library to see if there was any source code she could use to complete it. Eventually, she found some. It was Emma's worm cluster. She took my sister's code and worked it into Naomi's program. I didn't have time to look over every single line of code, but what I did see reminded me of Emma. It was like she left traces of herself behind in the structure. But this worm cluster that Sonny created, it's even better than Emma's. Sonny's worm destroys the AI's intellect by triggering apoptosis in the cells. Once uploaded into GW, it should do some real damage. Snake, you ever think about quitting? Why? It's not like I've got my health to worry about. Ja, sein Körper gibt langsam den Geist auf. Die Zeit bleibt uns nicht mehr. You trying to kill yourself? So, you're dead set on going to Haven yourself. Why don't we get somebody else to go? There's no need for you to do it. I still have things left to do. Können sie auch einfach so schnell Mark III da reinschicken. Aber musst du da nicht reinlaufen. Aber wer bin ich, das zu erwähnen? Why don't you jump off the ship with me? I don't think so. I've still got things to do myself. And I don't even smoke.
Semne. So, möge die letzte Schlacht beginnen. Captain, enemy vessel at 300 meters and still rising. And the engines. No problems to report. Prepare to go full speed ahead, and get the strike team ready for immediate launch. Aye, aye, Captain. How long until it surfaces? About 20 minutes. Right on schedule. When she surfaces and opens up her armor, we'll move in as planned. Aye, Captain. Captain, Yes? this is my first real engagement. I see. Your point? At first, getting assigned to this ship was a big letdown for me. But the inaction was kind of a relief, too. Captain, I'm scared. It's okay. I'm scared too. This is also my first time. But I'm not going to let it get to me, because I'm more scared of what'll happen if I run away. Nobody is going to die on my watch. This ship is going back to Hawaii in one piece. That, I promise. Right. Thank you. Das gehört? Sie hat gesagt, das ist One Piece. Das One Piece ist real. Es existiert. It's a final brainstorm. Ah, Scheißerchen. How is he? He'll live, but he's in no shape to fight. Best to let him rest. Right. Without the system to protect them, everybody's losing their nerve. They say SOP's after effects are so bad that a lot of soldiers are deserting. The only people I have left to rely on are Marilyn, him. Kind of an unknown quantity, isn't he? Da hat er wohl mal zugelangt. Fancy meeting you here. What are you doing here? I laundered these guys' IDs, then issued them new naked weapons, including that catapult you're gonna be riding. Business has been slow ever since Liquid got his hands on the system. His extra orders stopped coming in. Diesmal ohne Rülpser. Now that all the weapons all over the world are locked, the only ones still looking to fight would be you and yours. They tell me it's not economical to replace all that useless equipment on the battlefield with my stuff. So I made an extra special trip out here, just for you. Driven, do you even have the slightest idea what's going on here? Of course I do. Ein kleines Easter Egg. See, when it comes down to it, the world's like this soda here. Once the bubbles are gone, I ain't got no use for it. It's worth nothing. I'm on the side of whoever needs me the most. You dig?
Ich feiere den Affen. Just say the word. I'm setting up shop here for a spell. Oh, das will ich auch können. Und er hat sich nicht mal die Finger verbrannt. Alter, das wäre der beste Party-Trick. I'm all out. All right. Der Affe gönnt sich. Juhu, ich hab eine Kippe. Einfach best. Hey, here. Oh, thanks. You're over there. There. Snake, can you hear me? Liquid's warship, Outer Haven, is a modified version of an Arsenal gear model stolen from the Patriots. Inside, it's crawling with Irving and other unmanned weapons. According to Naomi's data, Haven is crewed by a battalion of enhanced soldiers, each culled from the best the PMCs have to offer. If Liquid succeeds in destroying JD and gaining control of the Patriot system, he'll make Haven his flagship, and his PMCs will spread like wildfire across the globe. And then, mankind's armed subjugation will begin. Captain, Haven sighted. Prepare to fire, main gun! Listen closely. This is our last chance to stop Liquid from enslaving the planet. Warum sieht das Ding aus von oben wie ein Schwangerschaftstest? Ist mir gerade mal aufgefallen. Das Ding sieht aus wie so ein Schwangerschaftstest. Remember, no matter what happens, I'll be with you till the very end. You are my pride and joy. Railgun is exposed. There it is. A naked nuke. Let's finish it, Snake. Let this be our last battle. If we're responsible for Liquid's sins, then the onus is ours to bear. Right. Enemy moving to intercept.
spell doom for the human race. You've got to stop them from using that railgun. Then annihilate GW. Ja moin. Target hit! Light damage! The enemy is returning fire! All hands, prepare for impact! Brace yourselves! Juhu! Die Leckerschmecker sind gelandet. Snake, Where are you? sorry. It's my ankle. Can you walk? I think so. Ah! Are you okay? Hurts a hell of a lot more without SOP. Alive, doesn't it? What about Akiba? He fell into the ocean. Snake, I'll catch up soon. You go ahead. Sorry to keep you waiting. Telefon. Can you hear me? GW is toward the ship's stern. Hurry! Good job, Snake. So, jetzt mal ganz kurz. Tarnung. Die brauche ich jetzt. Ah, das lief jetzt gar nicht gut.
Snake, use that watertight door to get in. Hallo, ich bin ja am Arbeiten, lass mich in Ruhe. Ah, scheiß drauf, das ist scheiße. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist das so. Oh, nochmal ein Support. Oder auch nicht. Ja, komm. Mach mich tot. Danke. So, jetzt noch mal. Diesmal läuft das schick. Tarnung. Maske auf. Danke. So, bleiben wir gleich mal auf dem Boden liegen, um die Tarnung anzunehmen. Warum sehen die mich so schnell? Ja, komm, mach Cookie. Und wenn ich den Alarm auch wieder los? Nicht so aus, ne? Ach komm, ich lass mich noch mal töten. Komm mal Brot. Das geht auch ohne Alarm auszulösen. Ja, komm. Wenn der Gegner 3 Stunden braucht, um dich zu töten. So. Tarnung. Good job, Snake. You made it on board. Welcome to Haven. Enemy units are already on their way. Break through their defenses and find GW's server. Ach, das ist die Lampe. Die Lampe macht mich sichtbar scheiße. Wir müssen eine andere Waffe benutzen. Auch eine Lampe drauf. Ah. Warte mal, ich mir nochmal putt.
Dann benutze ich am besten gleich die MK22 und betäubt die dann, tötet sie nicht. Ja, die MK22 dürfte keine Lampe drauf haben. So. Tarnung. Maske. Waffen. So. 22. Danke. Ausrüsten. Ahne. Ja, guck, jetzt funktioniert's. So. Seht ihr, dann geht das hier total entspannt. Ever. Mo. Die Moos sind wieder am Start. Ich glaube, hier kam noch einer runter. Ja. Und der können wir durchlaufen. Ne, hier schön links halten. Hinter. Und ran. Oh, wir sind durch. Easy going. The corridor leading to GW is defended by directed energy weapons that emit certain types of microwaves. Did you say microwaves? When that freaks, the waves will start to evaporate from the living person. Sounds like the perfect job for me. So, Waffe. Welche nehmen wir mit? Granate brauchen wir nicht. Operator eigentlich auch nicht. Was? Ich nehme die Patriot mit. Damit ist entspannt. Ich glaube, für den Kampf habe ich mir sogar die Solarwaffe. Ja, schon mal ausrüsten, dann müssen wir das nachher nicht machen. Objekte, Spritze haben wir drinne. Brauchen wir auch. So. Klares, danke. Meryl.
Meryl is danger. Oh, gehen wir hier rein. Zack. Hey! Arsch! So. Zack. Und ich. Schön in die Birne. Dann haben wir hier einen. So, nächste Welle. Ah, schade, nicht getroffen. Oh Gott. Verzieh dich. Ist jemand da? So, schieben wir jetzt nochmal die Ration rein. Snake. Guck mal, er hat eine Meryl-Action-Figur mit Steuer- und Backbordaufsätze. Und vergiss nicht den Turboantrieb. Johnny! Johnny! Meryl! Wait! Occupy! It has been a long time, Snake. Screaming Mantis. No, that was another me. Can you hear the screams? They cry for battle. Let me hear you scream! Howl! Roar! From the very depths of your soul!
Ein Hinweis, ein Hinweis! I see. So, der Trick bei diesem Boss, der ist gar nicht so schwer, ist, rüst erstmal so Lawaffe aus. Dann brauchen wir hier die Spritze, schnappen uns Marl. Nee, erstmal spritzen wir uns einen rein. Und dann kriegt Meryl eine Dosis und dann kann sie nicht mehr kontrolliert werden. Zumindest erstmal nicht. Oder kümmern wir uns jetzt um die anderen Dudes. Wenn man dann trifft. Hör doch auf, wieder rumzuschreien. Ihr seid ja alleine. So, du bist der Letzte. So, das hätten wir. Dann. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Mal ausprobieren. Dann müssen wir ihm die Puppen abschießen. Oder ihr, besser gesagt. So. Geht aber auch besser mit der hier. Können wir schön hier so raufhalten und irgendwie treffen wir dann schon was. Nein, meine Püppchen. So, jetzt macht er hier wieder seine Spielchen. Also wieder ran. Zack. Solange wir die Puppen trefft, kann Mantis nicht angreifen. Jetzt macht er die Spielchen. Einmal aus. Komm mal her. Jetzt kommt der Onkel Doktor. Zeit für deine Corona-Info. Das unterlässt du mal schön. So, Püppchen 1 ist weg. Ihr könnt auch die Puppen einsammeln und damit dann seine Waffe freischalten. Aua! So. Ja, auf rumzuschreien, bin ich alleine. Oh. Hübschen. Mein Gott.
So, da ist Nummer 2. Und jetzt machen wir was Lustiges. Waffen. Ne, hier. Puppe. Nehmen wir Mental. Also eigentlich ist egal, welche wir nehmen. Aua! Wingardium Viviosa! Na 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 na. Und tot. Ist fertig mit Stream? Get out of my body. Forgive me. Set me free! Oh, das machen wir schnell.
Ja, schade. Da war ich zu schnell. Geh weg. Uff. Das hat ein ganz großes Loch in der Brust. So, jetzt kannst auch du in Frieden ruhen. Psychomantis? You don't seem to believe your own eyes. Very well. I will show you the power of the world's greatest mind reader and psychokinesis. I'll start by reading your personality. Rather, your past. That's right. This is no trick. It's true power. What? Where is your data? Where is it saved? Memory card. Ja, die liegt irgendwo noch im Keller. Tut mir leid. Oder deine Hardware? Da gerade so. Witness my psychokinesis. Put your controller on the floor. Put it down as flat as you can. Ah, das ist schon ein cooles Easter Egg. Now, I will move your controller by the power of my will alone. Guck mal, mein Controller bewegt sich. Er ist so stark. Die Vibration ist wieder da. Da war Hideo Kojima. Hideo, mein Hübscher, was geht? Da ist es Schau. So, you bested the last beast. That doll you just picked up lets you manipulate anybody who's got nanomachines in them. Sounds like something the devil's cooked up, if you ask me. Mantis came from South America. She was born and raised in a country racked by never-ending civil wars. Her village was attacked by enemy forces and burned to the ground. This was when she was still a little girl. Hunted by enemy death squads, she was separated from her family. She barely managed to escape with her life. Ended up in the basement of this one building. It was full of corpses that had been dumped there. Almost all of them had been tortured to death. She was petrified with fear. And then, she heard the sound of heavy boots on the floor above her, followed by shrieking screams. The kind that would make every hair on your body stand straight up. She had stumbled across a makeshift torture chamber. Somebody'd locked the door,
and she was trapped. It was dark, it was dank, and it was full of a wretched stench. She couldn't sleep with the screams of torture victims all around her. All she could do was sit curled up in one corner of the room, trembling. A week passed, then 10 days. She managed to keep hydrated by drinking the filthy water pooled up on the floor, but there was no food. Being trapped in that kind of place, half crazy from hunger, did a serious number on her mind. Did you know female mantises eat their mates? The screams went on day and night. She covered her ears, but it didn't help. And then, she was saved by a little black mantis that taught her how to block out the screams, how to plug up her inner ears. What the hell are you talking about? I'm saying, Snake, that when she couldn't stand the hunger any longer, she started feeding on the corpses. But only the male ones. She didn't realize who was doing it. In her mind, it was a female mantis devouring her mates. It was like one big twisted waking dream. There was no mantis, of course. It was all a hallucination. Nothing more than some story spun by another person she'd created inside. Her unstable mind was what made her so vulnerable. Later, they ripped out what was left of her psyche with drugs and hypnosis and implanted the persona of Psycho Mantis. It wasn't her will that controlled the B&Bs. It was Psycho Mantis, half assimilated into her soul, pulling the strings. Screaming Mantis was just another puppet. Anyway, she survived several weeks down in that hellhole and finally got back to the surface. But the screams in her head didn't subside. They would always be with her. Only this time, they weren't real. The inner earplugs didn't work anymore. The black mantis had disappeared. There was no place left to escape. Which is why she was always screaming, to drown out the ones in her own head. But it's over now. You freed Mantis from that dark nightmare. The last of them beasts. You got it, pal. Well, I'm done playing storyteller for a while. Now get going. GW's waiting. And this time, you get to make up the ending. Ja, ich sag ganz ehrlich, unter solchen Bedingungen ist es kein Wunder, wenn man da komplett durchdreht. Das kann ich total nachvollziehen. Das wünscht man nicht mal seinem schlimmsten Feind. Da ist Meryl. Meryl, setz Aquaknarre ein. Where's Johnny? Das war nicht so effektiv. They're here. Go on without me. This time, I'll protect you. Go. Destroy DW while there's still time. While I'm still alive. Meryl. Snake, the corridor ahead is full of microwaves. Yeah. No way I'm getting through there uncooked. I'm sorry you got dragged into this. Ja, lass sie doch, wenn sie ein bisschen mit der Desert spielen möchte. Die macht wenigstens große Löcher. Ja. Also ich sag immer wieder, diese Stelle ist so unlogisch, ne? Warum muss Snake in die Mikrowelle krabbeln? Warum? Kann mir das einer erklären? Da könnte doch ganz einfach Dings hier, da schnell oder kommen mit dem Mark IV reinfahren und den Virus einspeisen. Warum muss er da reinkrabbeln? Es ergibt keinen Sinn.
So, das machen wir jetzt hier schnell. Erstmal machen wir die Tarnung aus, damit wir wenigstens gleich das Gesicht sehen können. So. Waffe. Nehmen wir einmal die Übelgranaten. Hier packen wir das Bandana raus. Dann können wir ganz entspannt die hier werfen. So, zack. Enough is enough, Snake. You can't take any more of this. It's not about winning or losing. Tongues of dying men enforce tension like where words are spent, they are seldom. Why don't we get somebody else? It's our duty. I've got nothing to lose. You were the lightning in that rain. You can still shine through the darkness. Go! Hurry! We'll meet again on the other side. Time to do your duty. Failure will spell doom for the human race. Go! Puff, puff, komm mal, Tontauben schießen. Come on, Snake. I can't hold out much longer. Damn it! I can't protect anyone. I can't. Die haben ja ein großes Loch im Rücken. Bei der Wumme? Meryl! Scheißerchen! Johnny! Johnny, you're all right. Here. Huh. You trying to make up for being late? Meryl. I'll never leave you alone again. Cover! Clear! Ready! Who needs nanomachines anyway? Right, Johnny? Tell me something! How come Mantis couldn't control you? I figure she probably used people's nanomachines to manipulate their behavior. No nanomachines, no control. But don't you? No! I don't have any nanomachines in me! What? Every time we had mandatory shots, I ducked out. Don't tell me you knew this was gonna happen. Nah, I just hate needles. So that's why you were always out of sync with the team. I tried to keep track of everybody's data on my wearable, but I could never keep up. And why you weren't affected in Europe on the Volta. Yep. Asshole. Johnny, I'm running low. Don't worry. I got these from Drebin. Meryl. Johnny, I never knew all those horrible things I said. Forget it. All those stomach aches, was that because the nanomachines weren't there to suppress them? Yeah. But if you're afraid of shots, why'd you join my team? I wanted to be near you. To protect you. Johnny? Meryl. Alles wirklich Liebe sei. Eyes on you. Meryl, marry me. Beste Timing für den Antrag. I have to say, no. You'd rather stay single? Okay, but we don't have to make it official. No. Well, Einfach bester Antrag. Nope.
wrong with me? No. I'd just rather do things my way. Johnny. Marry me. Marry me. I'll say it again. Marry me. Sure. It'd be my pleasure. Einfach besser Antrag. Aua. Doch nicht gleich hier. Wartet auf die Flitterwochen. Don't even think about cheating on me. Das würde ich nie tun. And I want a real wedding. With flowers and a cake. It's been my dream since I was a little girl. Guck mal, die haben gerade erst den Antrag gemacht, ne? Und schon Hochzeitsplaner. Das nenne ich doch mal engagiert. I want to be a bride. Take me home, Johnny. Also glaub, besser kannst du einen Antrag nicht machen. Ja, Hochzeitsplanung während eines Feuergefechts. Genau so sieht's aus. Oh, komm, verzieht euch. Ding, 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 ding. Ah ja, ihr könnt ja hammer viel Kohle farben, ne? Stellt euch einfach hin und lasst die ganze Zeit die Dinger spawnen. Rotzer voll rein. Am besten auch mit einem unendlich Bandana. Dün, 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 dün. Da ist der Mikrowellenraum. Ja? Bring noch Schmelzkäse mit, dann machen wir da drin Toast Hawaii. Du bist alt. Uralt. Deine müden Knochen knacken wie ein stumpfer Ast im Wind. Du bist alt. Einfach komplett kaputt. Ja, schieb die rein. Der Spritzer vom Bahnhof ballert wieder. Keine Wirkung, keine Wirkung. Wir sind noch kurz vor der Mikrowelle. Ja, total. So weit in Frankfurter Hauptbahnhof, da gehört er hin. Da kann er sich immer den Schuss ballen, weißt du? Müsste ich eigentlich für das Spiel eine Produktwarnung rausbringen? Achtung, Drogen oder irgendwie sowas? Oder Finger weg von Drogen? So ein Hinweisschild, weißt du? Ja! Er kontrolliert einfach den Blitz. Er macht jetzt den Vulgen. Ja, Wirkung hat ein bisschen später geballert. Aber es kommt langsam. Wir erholen uns. Ich glaube, die haben Angst.
Nee, er macht den Raiden aus Mortal Kombat. Kenne ich nicht. Weiß ich nicht. Snake. Den einzigen, den ich jetzt aus Mortal Kombat kenne, ist Johnny Cage. I'll go to the server room. Oder hier den... Na, wie heißt das? Snow oder wie alle heißen. Ich kenne die Charaktere aus Mortal Kombat nicht. So viel Mortal Kombat habe ich nicht gespielt. I can take it. Liu Kang. Ist das nicht die mit diesem Monstermaul? Kann das sein? Sub-Zero, genau. Das war der Eisfritze. She means nothing to me now. Und Scorpion war der Feuertyp. Ne, mit dem Totenschädel, brennend, etc. Er macht den Ghost Rider. You still have your youth. Don't waste it. You can start over. From here on, this is my fight. We tore the world apart. Made your life a living hell. It's my duty to put an end to all of this. All right. I'll make sure they don't get through. Wie gesagt, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber es ist interessant zu wissen. Guck mal, er macht den Zorro. Jetzt gibt es den 3-Schwerter-Stil. 2 davon sind abhanden gekommen. Ja, ich besitze, glaube ich, nur einen Mortal Kombat Teil. Mortal Kombat 10, das habe ich ein bisschen gespielt und das war's aber auch. Aber im Großen und Ganzen interessiert mich Mortal Kombat auch nicht. Das ist halt so ein, halt so ein 2D-Kampf-Gedöns, weißt du? Das mag ich allgemein nicht. Das ist kein Spiel, was mir Spaß macht. Kann man mal spielen, aber auf lang juckt mich das nicht. Ist halt nur ein Fight-Game. Thank you, Snake. Bitte, bitte. Ich habe zum Beispiel, habe ich hier noch liegen, ich hatte mir damals zum Release dieses Dragon Ball Fighter C geholt, ne? Hatte ich auch gespielt, ich glaube, ich habe die erste Kampagne habe ich noch durchgespielt gehabt, aber hat mir keinen Spaß gemacht. Die anderen Dragon Ball Games sind geil, aber das hat mir keinen Spaß gemacht. Das habe ich auch nie richtig gespielt. So, habt ihr den Käse schon mal bereit? Da können wir hier Toast Hawaii machen. Snake, that place is saturated with microwaves. The longer you stay in there, the greater damage you'll take. Get through there as quickly as possible. Aua! Don't give up on me, Snake! Get up, Snake!
Ich drück doch! Bewegung! Oh, mein Arm! Boah, ist noch so weit! Lenk mich! Button smashen! Button smashen! Gott! Pain! Mein Controller ist gleich schon! Mein Controller ist gleich schon! Aua! Schneller! Schneller! Oh Gott! Ich hasse diese Stelle! Geh weg von der Mikrowelle! Oh, Bizeps-Training! Ja, die Eier! Gib mir die Eier! Gib mir die Eier! Ich will die Eier! Oh, ja, ich krabbel doch! Ich krabbel doch! Aua! Gott! Alter, mein Arm! Oh! Ja, lass nur alles raus. Ja, komm, gib dir. Noch den letzten Schuss. Ah, wenn der letzte Schuss ballert. Aber ich finde die Idee cool, die Server zu verkleiden in Grabsteine. Dann natürlich die ikonischen weißen Blumen aus Metal Gear Solid 3, wo so Boss starb. GW, da ist er. Ich finde, das Ding sieht aus wie das komische Handy aus Metal Gear Solid 5.
did it! So, und hier Venom, hier wurde deine Aussage auch widerlegt. Im Endeffekt waren das viel zu viele. Snake hat da gefühlt gar nichts gemacht. Er hat da nur ein bisschen rumgeschossen, hat da ein bisschen Action gemacht und war einfach nur da. Er hat die Dinger in dem Sinne gar nicht aufgehalten, was einfach viel zu viele waren. Er hatte gar nicht die Kraft gehabt, sie aufzuhalten. Daher Snake unnötig in der Szene. Ob er da gewesen wäre oder nicht, das hätte nichts dran geändert. Ja? Und die haben ja sogar den MK3 so schnell ignoriert. Der war ja schon vorher angeschlossen, der hatte schon den Dings hochgeladen, das lief ja schon durch, etc. Also ob Snake jetzt da gewesen wäre oder nicht, das wäre jetzt Pumpe. Hast du sogar gesehen, die haben den MK3 total ignoriert, sie sind einfach nur auf ihn draufgegangen. Also unnütz. Und außerdem, so schnell konnten die ja gar nicht wissen, dass da drinnen die, so schnell die Dinger sind. Na, so schnell. Konnten ja gar nicht wissen, dass die, so schnell, dass diese, ich hab grad den Namen nicht, ich nenne die jetzt Geckos. Ne, ist der falsche Name, aber diese schwarzen Murmeldinger, dass die da drinnen sind, weil die waren nirgendwo aufgezeichnet. Ne, Snake war ja auch erschrocken, als sie das erstmal überhaupt aufgetaucht sind. Also konnten die das im Vorfeld nicht mal planen und sagen, jo, du musst mit, um mich zu verteidigen von diesen komischen Dingern. Bis zum Haupteingang, zur Stelle der Dings, hätte Snake ja begleiten können, aber den Ofen selber hätte der MK3 alleine fahren können. Unnütz. No. Wait. I don't believe this. Naomi. What is it? JD is being erased. Snake. Hal. It's you, isn't it? I hope you're listening. The virus you uploaded is using GW as a conduit to annihilate the entire AI network. It's set to destroy all 4 AIs, along with JD, the core that tied them all together. I've set this video to play back once they're all gone. Sons of the Patriots was only the beginning. The Patriots were planning to use nanomachines to implement the system over the entire population. I had an obligation to stop it. With a little help from Sunny. She helped me. She believed her talents could help you all put GW to rest. What she created was an anti-AI Fox dye. But this virus's name is Fox Alive. It's the conceptual opposite of the nanomachines that I created all those years ago. We wish to free the captured foxes, to let them run free in the wild. By the time you hear this, I'm afraid I'll be gone. This is
strange feeling, leaving a message to be delivered after you've died. Hal, if you're listening, I'm sorry. Sorry I deceived you. It hurt me more than anything else, lying to you like that. I wanted to apologize to you before, but I never got the chance. And yet, in the end, you helped me feel the joy of living. Thank you, Hal. Thank you. Hal. Snake, hear me. Our country is an innocent child once more. A new dawn is rising. Now, she can build a new destiny for herself. Snake, the time has come. You've earned your rest. The rose petal is about to fall. Jona, bin ich voll bei dir. Geht mir genauso. Und das wird gleich noch viel härter. Das wird gleich noch viel härter. Schau auf jeden Fall bis zu Ende. Snake, wait here. I'll get a medic. Jetzt kommt einfach der ikonische Kampf in ganz Metal Gear. Das ist, glaube ich, der beste Bosskampf, den ich je in einem Spiel gespielt habe. Ich liebe diesen Bosskampf. Und jeder richtige Metal Gear 4 Film, jeder richtige Metal Gear Fan stimmt mir dazu. Oder Venom. Das ist einer der besten Bosskämpfe. Und für mich sogar der beste Bosskampf. Why would I want to do that? This is just as I'd hoped things would end. Back before Father's time, before Zero gave birth to the Patriots, the US, China, and the Soviet Union formed a secret pact. The organization they created was called the Philosophers. Through 2 world wars, it spread its roots and Komm, Fio, du kriegst den Stern. After that, the Philosophers splintered, and factions began to squabble over the fortune they'd amassed. They called it the Philosopher's Legacy, a massive cache of funds that would later provide the foundation for Zero's Patriots. Zero sought to use his riches to achieve world domination. Our father
big boss, sought to free himself from that chokehold. His dream was to create an army of free citizens, one that answered to no government. Outer heaven. Ja, genau. But he failed because of you. Das ist gar nicht so einfach, so schnell die Sterne zu kriegen. Control of our genes. 4 years later, our dear brother Solidus sought to free us from the control of the Patriot's means. All of it, was nothing more than a process of trial and error, the end result of which is Outer Haven. To be free from sons of the Patriots. Jetzt wird halt praktisch nochmal so eine Art Zusammenführung gemacht der kompletten Metal Gear Geschichte vom Metal Gear bis Metal Gear Solid 3, Sons of the Patriots etc. Alle Teile davon werden jetzt nochmal in ein Ding reingepackt. Nochmal den ganzen Plan hier von Liquid Ocelot nochmal auszuführen. Und das Ende, die Endcutscene nachher, die bricht mich immer komplett. Ja, die Junkies müssen sich wieder einen reinzwitschern. Man kennt's. Die Opis brauchen ihren letzten Kick. Ja, Mann, gib ihn. Jetzt wird nochmal richtig geballert. Not yet free. The war is over. But we still have a score to settle. You've got, Snake. Ja, Mann, gib ihn! OP Power! Wenn sich 2 OPs treffen und sich um den letzten Pudding prügeln. Aua, aua! Nee, auf die Rübe! Oh, wieder einen Schuss geben. Ja, Mann, gib mir auch einen Schuss. Einfach Frankfurter Hauptbahnhof.
So, jetzt geht los. Aua! Ja, ja. Mehr Opi kriegt aufs Maul. Ah, bei dem Bosskampf zack ich immer ein bisschen. Ich finde den echt nicht einfach. Aber ich finde den wirklich cool inszeniert, dass man halt hier wirklich durch alle Phasen sich durchkämpft, ne? Es ist so ein geiler Bosskampf. Er stimmt einfach komplett. Und auch diese ikonische Musik, ne? Aua! Bam! Bam! Der kriegt jetzt Migräne. Ups, falsche Richtung. Bam! Zweite Phase. Metal Gear Solid 2 beginnt. Lässt mal schön bleiben. Ding dong. Splendid. Nein! Ah! Aber warum zu schreien? Runter mit dir! Jetzt gibt's asiatische Massage. Oh! Nein, nicht zuhauen. Das tut weh. Aua! Ding dong. Ja, ich glaube, das wird die erste Runde nix. Oh Gott, voll in die Fresse gebockt. Aber ja, OP. Dun, 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 dun.
Naja, steh auf. So, ich muss versuchen, in der ersten Phase mit so viel Leben durchzukommen, wie es geht. Die dritte Phase wird aber richtig brutal. Arm. Voll aufs Näschen. Ich sag, bei dem Riechkolben hast du auch eine große Angriffsfläche. Aua. Na ja, warum zu schreien? Aua. Zieh dich! Ach, schade. Schön. Ah, fuck. Nee. Halt still, Liquid! Nein! Oh Gott! Ich hasse es, wenn er diesen Punch macht. Schön! Dritte Phase. Oh, die Musik ballert einfach anders. Aua! Aua! Ich hasse dich! Ding dong. Ah, Scheiße.
Oh, das wird hier knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ja, wir haben's, glaube ich. Ja, wir haben's. Oh, geil. It's not over yet. Scheiße. Nein. Bam. This is only the beginning, Snake. America will descend into chaos. It'll be the Wild West all over again. No law, no order. Fire will spread across the world. The people will fight. And through battle, they will know the fullness of life. At last, our Father's will is out of heaven, is complete. Somewhere out there, I know he's laughing. We are beasts created by man. Unless the light is put out, the shadows cannot be erased. So long as there is light, erasing shadows will do no good. I am Liquid's doppelganger, and you are his. Just like your father. You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. Sonny's program destroyed JD's brain, but left the brainstem intact.
She analyzed Naomi's black box and separated the Patriot's control system from the vital lifelines of society. Water, air, electricity, food, medicine, communication, transportation. She cut off the Patriot's control while preserving modern civilization. Maybe it was her way of avenging Olga, her mother. Or maybe she wanted to shape the future into her own ideal image. Or maybe it was just one big defragmentation. Fox alive. The AI is truly a living thing. The Patriot's reign has crumbled away. And still, our civilization, a civilization that has thrived on war since the dawn of time, lives on. I wonder if we did the right thing. Naomi. What did we lose? What did we save? Hmm. C'est mère. You look amazing. Congratulations. Colonel. You're going to walk me down the aisle. You're not angry anymore. Oh, I'm still mad. But now, you've got a chance to win me over. You're right. We have plenty of time now. You look beautiful.
Dearly beloved, we are gathered here today to join these two in holy matrimony. Let us give thanks for the life they will soon share. And pray they have love everlasting. Now, let's all send this new team on their first mission. Hey, go on. Do it. Er checkt gar nichts. Just in time. Drebin. And I brought gifts. Blumen. Flowers, compliments of Drebin. And a little something extra from me. Und der Shampoo ist auch am Start. The bouquet! Nein, da! Lauf, lauf! Where's Snake? Who knows? That guy always keeps you waiting. Sunny, come on. Snake. Thank you. Jack, how are you feeling? Do you mind if I sit down? Jack.
Don't shut me out. I need you to listen to me. What do you want? You come to laugh at me? No. Look. Look at the boy. Cute. Campbell's kid. No. He's yours. I don't have any kids. He's your son. You said miscarriage. I lied. I had a healthy baby boy. Roy pretended to be my husband, to protect me and our son. Only until you completed your mission, to shield us from Patriot eyes. What? He didn't even tell Meryl. He sacrificed everything, even his family, to protect us. I don't believe it. I'm sorry, Jack. I wanted to tell you. So he's really... John, aren't you going to say hello? My son. Little John. Scared of me, huh? I don't blame you. It's okay. I'm not scared. I think you're cool. Kinda like a comic book superhero. John. Rose. I'm done running. And I'm no longer afraid. I'll never leave you alone again. Like a scene from Beauty and the Beast. Don't say that. You're no beast. You're my husband. And his father.
and me. I'm going to do my very best to be the wife and mother this family deserves. Ja, jetzt wird von jedem nochmal alles zum Abschluss gebracht. Jetzt kommt's. War has changed. Our time has ended. Our war is over. But there's one more thing I must do. One last punishment I must endure. Erase my genes. Wipe this meme from the face of the earth. This is my final mission. Nothing beats a stiff drink, huh? I didn't know you drank. I thought it was strictly soda for you. Not like I never touched the stuff. Soda just agreed with the nanos better. The nano machines break down alcohol before it has a chance to get you drunk. So, that explains it. No need to hold back anymore, huh? Yeah, well, it ain't all sunshine and rainbows. A lot of folks lost their entire sense of being the moment SOP went offline. You mean SOPS?
I heard some people are going through withdrawals. SOP syndrome. Yep. SOP kept more than just alcohol under control. Those poor slobs are virtually naked now. From what I hear, over 10% are showing symptoms. I guess getting rid of the Patriots won't solve all our problems overnight. You, probably already suspected this, but I'm not actually an employee of AT Security. Huh? The Patriots raised me to be a gun lord. The Patriots? My earliest memories are of the LRA. They kidnapped me, forced me to fight. Yep, you're staring at a former child soldier. My parents, my brothers and sisters, all killed in the war. Guess that makes me what you'd call a war orphan. After that, the Patriots picked me up and brought me into the family business. I was Drebin, number 893. There's a whole lot of pawns like me all over the world. How do you suppose I laundered guns like I did? 'Cause they let me. In fact, I was under strict orders to back you guys from the start. You what? Hey, man. Don't take it personal. I wasn't the only one under their orders. Huh? Meryl and... They probably never realized it themselves, but... Rat Patrol, Team 01. Voila. Patriot. Played like a violin. But why? Obviously, Liquid's plot was a threat to the Patriots. So they planned to have you guys take care of it. Didn't turn out quite how they planned, though, did it? Yeah, well, I don't think they expected you to crash their system and wipe them out. So, does that mean you're out of a job now? Are you kidding? I got the Drebins. All the Drebins in the world are in on it. From now on, we're in business for ourselves. We are pawns no more. Easy there. The White House might have lost its taste for unilateralism, started to rebuild. But there's a lot of failed states out there that went bankrupt from their PMC habits, and they owe a shitload of money. Now, only question is, who's gonna pick up the tab? I'm sure these new governments will try and keep it under control with PMC corporate reform laws, but it ain't gonna be good enough. They all sunk up to their eyeballs in the war economy. Might not be a new world order, but the old order under the war economy's gone for good. I'm guessing the UN is gonna be more important than ever, what with multilateralism and all. A certain president said it best back during the Cold War. For in the development of this organization rests the only true alternative to war. Then again, the UN itself's just an old 20th century relic. And if you think about it, when you look at its history, it ain't that different from the Patriots. Ah, that's right. The nano machines used to keep you sober. Crush. Mix. Burn. Repeat. Hey, Uncle Hal, can I give him the Mark III?
Huh? He's kinda a new friend. He lives near here. We can't understand each other's language, but we're having fun. He's my very first outside friend. Really? That's great. Sonny, it's okay if you want to live outside now. It's your life. There are other havens out there. The sun looks so pretty. Sonny. I like it outside. Uncle Hal, when is Snake coming back? Snake. Is sick. So he went on a trip to help him get better. We're not going with him? No. He needs to be alone. I wonder if I'll ever see him again. Snake had a hard life. He needs some time to rest. Are you crying, Uncle Hal? No. I'm not crying. That's right. Good. No need for you to go just yet. It's been a long time, Snake.
son. I'm not here to fight. Or should I call you brother? What? It's over. Time for you to put aside the gun and live. It all began with a bunch of old fools. Now, they've all passed away. Their era of folly is over. I'm the only one left, and soon I'll be gone too. How can you still be alive? That body, liquid burned on the Volta, wasn't mine. That was the body of a clone. Solidus. He was a perfect clone. Zero and the proxy AIs that came after him were convinced that Solidus was me. I was implanted with nanomachines, kept in a state of eternal sleep by JD and the proxy AI. They had me sealed away completely, not only my physical body, but my will too. The technology was similar to what they used to restrain the B&B members you encountered. For me to wake again, the system had to be destroyed, one way or another. Ocelot and Eva wanted two things: to bring me back to life, and to end the Patriots. That meant destroying the AI and killing the man, JD and Zero. Right before you uploaded the virus into GW, the way to JD was opened, but only through the physical manifestation of GW. That's when we finally learned the location of this man, Zero. For me, and for them, for Naomi, nothing was more important. And it was for that they put their grand scheme into motion. Eva stole my body from them and reconstructed it by replacing the missing parts with pieces from Liquid and Solidus. And Ocelot, in order to fool the system, used nanomachines and psychotherapy to transplant Liquid's personality onto his own. He used hypnotic suggestion to turn himself into Liquid's mental doppelganger. For all our advances in nanotechnology, information and genetic control, they've never managed to control people at will, let alone turn one person totally into another. Under certain conditions, someone can be made to play a specific role. Act like someone else. Cats do love to play as snakes. It all started with him. Zero. Zero grew old, and by the end his Patriots were being run by a network without shape or form. What do you mean, without shape or form? The proxies were only one small part of the vast cycle that Zero created. The corporations, for-profits,
and research institutions that comprise the military-industrial complex were part of it too. They operated on budgets automatically allotted to them by the proxies. Accounts maintained by the Patriots. The network covered everything from weapons R&D and investment to production and marketing. It encompassed the people, the companies, even the laws that protect them. Politics and economics became nothing more than iterations of the same oppressively uniform system. I don't think anyone realized that it was all a setup, a mere set of norms. The Patriots were those norms, a neural network reduced to its simplest form. That's what they really represented. Uniformity without individual will, without change. But then one day, those norms suddenly deviated from that pattern and underwent a mutation. It was like the birth of a new life form. The system found a new way to propagate itself. War. The norms the Patriots had crafted for their unified state quickly became dependent on a single business, the war economy. Meanwhile, the political cause of creating a cleaner, safer battlefield provided a convenient catalyst. By then, the system was no longer being steered by Zero's will, or anyone else's. It was then that the norms, manifested as AIs, the inheritors of Zero's will, began to reproduce and take on a life of their own. Zero's original intent was to carry on the boss's will and establish a unified world state, an inside world. But his successors failed to carry on his will. Eventually, JD became the very age itself, propagating its will as it pleased, and this age chose to act through economics instead of nation-states. Powered by the industrial and digital revolutions that came before it, this age gave birth to a twisted economic revolution, a battlefield revolution. It created a new world without substance. In this new world, there were no ideologies, no principles, no ideals, not even the thing she treasured most, loyalty. There was only the war economy. It was a colossal error in judgment, one Zero couldn't possibly have foreseen. With the American system in a state of collapse, the Patriot society has reverted to a blank slate. This man was the source of it all. And he doesn't even realize it. He's completely unaware of the fact that he led the world to the brink of ruin. Even with so much bad blood between us, it's funny. Now that I'm actually face to face with him again, the hatred is gone. All I feel is a deep sense of longing and pity. Did Zero really hate me? Or did he fear me? Huh. It's too late to ask him now. The original members, Paramedic, Sigint, Eva, Ocelot. They've all passed on. Only Zero is left. Everything has its beginning, but it doesn't start at one. It starts long before that.
in chaos. The world is born from zero. The moment zero becomes one is the moment the world springs to life. One becomes two, two becomes 10, 10 becomes 100. Taking it all back to one solves nothing. So long as zero remains, one will eventually grow to 100 again. And so, our goal was to erase zero. Even the mighty Patriots began with a single man. That one man's desires grew huge, bloated, absorbed technology, began to manipulate the economy. We realized too late that we had created a beast. We had helped turn zero into 100. His sin was ours. And for that reason, I'm taking it upon myself to send zero back to nothing. You going back to zero as well? You erased me 2 times before. Today will mark the 3rd. The fox die zero planted in you. It's already begun eating away at my body. Truth is, the fox die in you is what killed Eva and Ocelot. What are you talking about? Naomi. She told me everything. What's wrong? They did it again. They used you to kill me. The Patriots. No, they're proxies. In order to bury us. They did it again. In the end, they're no more than a program. All they can do is repeat the same pattern over and over again. Do me a favor, will you? Take me over to her. There's one more thing Naomi wanted me to tell you. About the old fox die in your body. The one that
mutated. The new fox dye inside you continues to multiply. At the same time, it is preventing the old mutated fox dye from reproducing. The new fox dye is uprooting the old. Naomi confirmed it in her follow-up. The mutants are receding. Before long, they'll be gone entirely. Does that mean the mutant strain won't cause an epidemic? Oh. It will only live as long as you do. But even then, the process will just repeat itself. One day, the new fox dye too will start to mutate and become a new threat. That is, if you manage to live that long. Am I going to die? Everyone dies. You can't stop it. You can't run away from it. Let me tell you something. Don't waste the life you have left fighting. I never thought of you as a son. But I've always respected you as a soldier and as a man. If you'd been in my place back then, maybe you wouldn't have made the same mistakes that I did. Ever since the day I killed the boss with my own hands, I was already dead. Boss, you were right. It's not about changing the world. It's about doing our best to leave the world the way it is. It's about respecting the will of others and believing in your own. Isn't that what you fought for? At last, I understand the meaning behind what you did. At last, I understand the truth behind your courage.
It's almost time for me to go. And with me, the last ember of this fruitless war dies out. And at last, those old evils will be gone. Once the source of evil returns to zero, a new one, a new future will be born. That new world is yours to live in. Not as a snake, but as a man. Know this. Zero and I were liquid and solidus. We all fought a long, bloody war for our liberty. We fought to free ourselves from nations and systems and norms and ages. But no matter how hard we tried, the only liberty we found was on the inside, trapped within those limits. The boss and I may have chosen different paths, but in the end, we were both trapped inside the same cage. Liberty. But you have been given freedom. Freedom to be outside. You are nobody's tool now. No one's toy. You are no longer a prisoner of fate. You are no longer a seed of war. Oh, it's time for you to see the outside world with your own eyes. Your body and your soul are your own. Forget about us. Live for yourself. And find a new lease on life. Boss, you only need one snake. No. The world would be better off without snakes.
This is good. Isn't it? Ja, Leute, das war's. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist auf jeden Fall ein großartiges Game, ein großartiges Ende. Die Story ist sehr gut. Es ist wirklich eine kompakte Form von allen Metal Gear Teilen zusammengepackt und ist für mich ein Top-Spiel, ein Top-Ende, ein ehrenvolles Ende für diese Reihe. Es gibt natürlich noch Metal Gear Solid 5, das spielt ja aber noch davor. Aber aus der zeitlichen Sicht ist halt hier wirklich die Geschichte zu Ende von Solid Snake bzw. Big Boss. Also von beiden. Ja. Das Spiel bietet so viele tolle Easter Eggs, hat viele alte Charaktere mit vorgeholt. Hat halt wie gesagt diese ganze Geschichte zusammengepackt. Sie ist super erzählt. Ja,
Ja, ich habe vorhin schon erwähnt, das Ende, das bricht mich immer komplett. Das ist so... Ja, es geht halt in dem Spiel halt eine Ära zu Ende, ne? Ja, ein Charakter, der mich einfach, seit ich klein bin, halt wirklich begleitet hat. Und dieses Ende, es hätte nicht besser sein können. Es hätte nicht besser sein können. Ja. Story, Musik, Atmosphäre, ein ganzes Spiel. Einfach top. Für mich ist dieses Spiel einfach wirklich knallhart eine 10 von 10. Für mich gibt es kaum ein Spiel, was wirklich an dieses Niveau rankommt. Ja, die Cutscenes sind teilweise sehr lange. Der dritte Arc, dieser Schleich-Arc, den hätte ich mir gerne ein bisschen anders vorgestellt. Er hat sich halt schon schwer gezogen, aber für mich ist das einfach... Für mich kommt an dieses Spiel fast kein anderes Game ran. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie fandet ihr es? Also Fio, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du auch schon ein bisschen mitzukämpfen hast. Du bist jetzt natürlich gar nicht so drinne. Du bist jetzt recht zum Ende hier mit reingekommen. Du kennst ja die ganze Geschichte nicht. Für mich ist alles halt noch mal ein bisschen härter, weil ich die ganzen Bezugspersonen kenne. Die ganzen Anspielungen, die ganzen Connects und. Halt für mich ist das Spiel halt so besonders, weil als ich halt klein war, ich habe halt sehr, sehr viel dieses Spiel gespielt und habe mich halt in diese Geschichte halt verloren, vertieft und gerade dieser Charakter Big Boss hat für mich halt eine Art Vorbildfunktion übernommen, eine Art Vaterrolle, ja, auch wenn es eine Spielfigur ist. Aber das, was dir halt in diesem Spiel vermittelt wird, was man dir auf dem Weg gibt, von dir mitteilen möchte, das so schnell das Leben halt zu schätzen und dieser Wunsch nach Freiheit. Ich kann es gar nicht im Worten fassen oder erklären, was dieses Spiel für mich für Gefühle ausgedrückt hat. In einem in einem Chaos, was ich halt als Kind wirklich mit mir mitgeführt habe, habe ich durch die Spiele von Metal Gear eine Art Motivation gefunden, eine Art Stütze, die mich hat als Kind weitermachen von all den Schmerz, all den Leid, den ich als Kind halt ertragen musste. Vom Mobbing bis häusliche Gewalt, bis die Liste ist lang. Ja, das will ich jetzt auch gar nicht aufwärmen. Für mich hat als Kind wirklich diese Charakterbildung, dieser Charakter Big Boss eine Art Sinnbild gegeben und für mich halt dementsprechend auch eine sehr große Vorbildfunktion erschaffen, die mir dargestellt wurde. Auch eine Art Vaterrolle, die ich halt als Kind nicht hatte. Es ist ein großartiges Spiel. Ich kann es jedem wärmstens ans Herz legen, wer eine PS3 hat. Bitte spielt das Spiel, probiert es aus.
Kommst du denn jetzt auf Playboy? Wie kommst du denn jetzt auf Playboy? Also ja, in jedem Metal Gear Spiel gibt es ein Item, da hast du halt zerstellten Playboy-Book. Das kannst du... Snake, wait up. Ja, die haben mitgewirkt, das ist richtig. Die haben halt nur ein Item. Beziehungsweise gibt es halt ganz viele Akina-Bilder. Du musst das so vorstellen, das ist so eine Art Scherz-Item. Das ist halt so ein Playbook, was als Item aufsammeln kannst. Und das kannst du dann auf den Boden legen. Und dann können Leute, die Leute, die da rumlaufen, dieses Playbook sehen und dann sehen die das. Geil. Und dann hocken die sich dahin und dann kannst du sie damit ablenken. Deswegen ist ein Playboy da drin. You said it yourself, Snake. There's nothing inside you can pass on. Ja, das ist in Metal Gear 2, in Metal Gear 3, jetzt hier Metal Gear 4, in Phantom Pain oder so. Das ist halt so ein Standard-Item. Nehmen wir mal als Beispiel. In Metal Gear Solid 3 gibt es eine Stelle, da willst du in eine Tür, die ist aber verschlossen. Dann kannst du das so machen, du legst vor diese Tür halt dieses Buch hin, dann klopfst du gegen die Tür, der Wachmann macht dann die Tür auf, sieht das Buch und freut dann, oh, geil, oh, da hockt er sich da hin, so mit Herzchen über dem Kopf und so. Und dann kannst du ihn halt austricksen, um an ihm vorbeizukommen. Das ist halt ein Scherz-Item. Ja. Aber wie fandest du jetzt das Ende, Fio? Ne, du hast ja vorhin schon so ein bisschen zu hadern gehabt. Aber ich sagte ja, das wird noch doller. Das wird noch besser. Ich weiß, das hat sich jetzt alles ein bisschen sehr gezogen. Aber wir haben halt zum Schluss halt praktisch nochmal alles so ein bisschen zusammen komprimiert und einen Abschluss gebracht. Es geht. Puh. Nein, war Spaß. Also, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, das ist halt wirklich eines meiner absoluten Lieblingsgames, Lieblingsreihe. Dafür steht ja auch mein... dafür steht ja auch mein Name. Biggie Play. Das ist eine Abkürzung vom Big Boss. Biggie, Abkürzung, Big Boss und eine verkürzte Form. So. Schau mal, welche Titel wir alle gekriegt haben. Es sind ein paar, aber da fehlen noch ein paar. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen. Auf jeden Fall haben wir schicken, weil... Warte. Ich brauche jetzt mein Guide hier. Ein Guide, you Gatey. Eigentlich hätte ich 13, 22 und 23 auch haben müssen. Ich mal kurz gucken. Ich muss das mal kurz überprüfen. Nach Assassine. Lupe. 50 Objekte an Rebellen oder Milizverteilen habe ich doch gemacht. Okay, das wundert mich jetzt. Und dann haben wir 22. Biene. In der Seitwärtsrollen ausführen. Die habe ich doch eigentlich auch gemacht. Okay. Und die Vorwärtsrollen fehlen.
Okay, wundert mich. Und Nirek, schön, dass du einschaltest. Mir geht es gut. Wir haben gerade so schnell Metal Gear Solid 4 zu Ende gebracht. Ja gut, das mit dem Miliz und den Roller kann ich nochmal einen Durchlauf machen. Ich muss sowieso noch ein paar Mal hier für 33, 35, 36 und 38. Also 4-mal muss ich sowieso noch durchspielen. Alles gut, Nirex. Danke fürs Zuschauen. Wir sind hier sowieso gerade fertig. Na, also ich mache jetzt auch gleich die Kiste aus. Also alles schick. Um 4 Uhr, ich habe hier gerade nebenbei beim Abstand mir mal die Bilder angeguckt, ne? Also auf jeden Fall, so steckt geiles CWX. Da habe ich mich gleich verliebt. Ja, auch Design der Cars sind auch richtig cool geworden. Mehr Anime-Look und so, schon geil. Gut, Leute. Damit danke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Ja, das war's mit Metal Gear Solid 4. Ne, den anderen Kram packe ich jetzt nicht nochmal im Video. Ich wollte jetzt einmal so ein Playthrough machen. Ja. Ich muss mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich habe noch keine Idee. Aber ich finde das schon was Schönes. Ja, ihr könnt auch gerne Vorschläge reinschreiben. Discord ist ja vorhanden. Ja, könnt ihr gerne mal Vorschläge von Spielen, die ihr gerne sehen wollt. Gerne mal reinschreiben. Dann können wir gucken, was man noch machen kann. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Und damit beende ich dann ein tolles und ein Herzensprojekt von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Haut rein.